Whatever comfortable. Sorry. Amir has told us, I think, 2-3 times on what you guys should study more and how to plan. Yeah, how to plan what you're going to study for. Амир говорил несколько раз, как планировать свою учебу. Remember, he told us, do you know those important topics and those that are very important and important or not that important? Do you know that? Про важность тем. Where did you see it? You see it there? No, in the start. This one. Content to be mastered, content to be implemented, content for information only. Did you see that? This first day. Который нужно освоить. Okay. Okay, so we should be able to understand long-term planning for a tennis player. Мы должны понимать всю важность долгосрочного планирования при работе с профессиональными игроками. Understand the stages of the game, when to train, what time, what age is a good thing to train some things. Понимать и определять разные стадии игры. Что тренировать, в каком возрасте, на какие периоды. Yes. Есть все темы, которые мы проходим, даже бесплатные книги, там есть. И как правильно составлять профайл игрока, то есть как нужно определять сильные и слабые стороны его. So, in your own words, can anybody share what long-term planning is? Long-term planning. Что такое долгосрочное планирование? Ерунда. Ну это, наверное, всего. Которое позволяет максимизировать потенциал игрока в долгосрочной перспективе, в долгой перспективе. Does anybody here actually write it down or it's only in your head? Кто-нибудь записывает этот план долгосрочный или же все только в голове? Периодически возвращаться к записям и проверять, правильно ли вы в том ли направлении вы двигаетесь или нет. You compare your plan against what is actually happening at the moment. Вы сравниваете свой план с тем, что происходит в настоящий момент. And then you make some adjustments on how to make it better, faster, or what problems to focus on and give attention to more. И вы можете сфокусироваться на том, чтобы на тех вещах, которые позволят им двигаться быстрее, или же сфокусироваться на том, что нужно улучшить. Основная задача это время, которое вы инвестируете в то, чтобы развить способности игрока. Это долгосрочное планирование. Когда игроки находятся на стадии новичков или же на среднем уровне, очень легко видеть прогресс, как они делают прогресс шаг за шагом. But once you get to a high performer, a higher level, advanced players, then you need to be more in detail, and there are some things that you need to consider, like burnout, fatigue, and recovery. И чем лучше становятся игроки, тем детальнее должен быть ваш подход, и вы должны учитывать такие еще области, параметры, да, как утомление и выгорание. Okay, so in making a plan, again, there's no standard, there's no one plan that's standard for every player. Нет единого какого-то плана, который будет идеально подходить для всех игроков. And when you make a plan, you have to consider everything. A lot of things like the age of the player, the mental stage of the player, the social development,
their body, and all that. И при составлении плана важно учитывать возраст, развитие игрока, уровень его мотивации, психосоциальное развитие, нейрологическое развитие. И опять же важно учитывать чувствительные фазы и критические периоды развития в жизни игрока. Excuse me, maybe a couple of what does it mean? Сложнее потом. Sorry, Igor, but I'm Roland. What do you think? I can improve my coordination. I think it's better, of course. You can improve anything, but it's better at the ideal ages to improve, ideal stage in your age to improve coordination. Is that coordination? Is early on. Okay. So, but guys, I want everyone to be in the discussion because then. So coordination. So let's start with the sensitive phase or golden phase. So any athlete can improve anything at any age, but sensitive phase or golden phase is talking about the result you can get from the training. I can still work on my coordination, but the result will be Not as is less than, for example, someone had a 10-year-old and working on the coordination. So you can work on anything at any age, but the result will be different. So sensitive or golden phase is basically around the result you can get from the training. Сенситивный период это больше о том, какой вы результат можете получить. То есть если вы работаете условно как вот он над координацией 14 лет, и ребенок, который работает над координацией до 10 лет, то есть у ребенка, соответственно, результат будет выше, нежели у него. Если ставлять с точки зрения продуктивности получения результата при работе в одном направлении. Okay, now I want exact numbers. You cannot say maybe around for coordination. What is the maximum? What is the golden phase for coordination training? Какой самый оптимальный период для развития координации? Четкие цифры. Понятно, что еще раньше можно с 5 до 10. Мне кажется, с самого начала надо развивать координацию. С самого начала. Advice. Нет. Рекомендовал бы работать над координацией до полового созревания. Please, you have to have your coach scientist approach, because then you have to consider that around the puberty the player changes a lot. In girls comes up rapidly. Почему работать до полового созревания? Потому что перед полового созревания происходит огромное количество изменений. Изменяется высота центра тяжести. And around puberty you will face some sort of challenges in coordination. И во время вот этого периода вы можете столкнуться со сложностями в координации. Как бы две подгруппы. Все виды спорта делятся на две подгруппы. Это ранней специализации и поздней специализации. Tennis is earliest, but Теннис к какой группе относится? В какой период? В какой период оптимально не работает? В начале или позже? Вот слово подвижность как-то непонятно. В том плане, что подвижность это передвижение или подвижность суставов? Подвижность суставов. Подвижность как качество, как передвижение. you have to be even more specific here. Because, for example, this acronym is extremely important. A, B, C. Okay? It's like ABC. Это сокращение, то есть здесь должно быть очень точным сейчас. Потому что если вот этот акроним вы сталкивались с ABC, то есть он является очень важным. ABC. The language starts with ABC. Coordination. So, like learning a new language, physical skills, A, B, C. So we cannot say agility is later, agility is early.
Okay? So, look, I give you very few important words. So when you coach, you always remember ABC. Okay, if you work on agility, 10-year-old, 11-year-old, that's fine. If you work on coordination, 11, 10, 9, 6, that's fine. If you work on balance, 9, 10, 6, that's fine. A, B, C. Okay. C. C, coordination. Okay, then speed. This was the next question. What about speed? Speed is what? Early, late? Late. Late? Okay, can you open your, can you go to your book please? Chapter 9. Different types of speed. Exact numbers of which age? Look, they have to go to the awareness of the standards. They can find some good information like Информация, да, то есть сейчас вам нужно будет, чтобы понять, какие возраста у каждого качества оптимальны, то есть лучше идти в главу 9 в этой книжке. Плюс дополнительно для себя вы можете изучить или почитать книжку «Физическая подготовка» для вообще, то есть для high performance игроков. В Tennis Academy есть? Okay, now the next question. Сенситивный период для технических навыков, да, какой? Я Я думаю, думаю, что здесь будет все важная тема. Six, это 12, 13. This is what I was just talking. Flexibility. See, reaction speed, frequency speed. Power and strength from 13 and onward. Okay, why does it say flexibility? Like when, like mental, when to train, to have a systematic training program, not just for fun, but there has to be sort of a program a little bit. Okay? Between for 7 to 10 years to achieve, good performance. It's not just 1 year, 2 years. It's a long timetable, about 7 to 10 years. Okay, maybe Igor, why don't we explain the 10,000 hours rule? Maybe you would explain. Okay, so it's, did you hear about the 10,000 hour rule to achieve performance? Слышали вы про правило 10 тысяч часов? Да. Для того, чтобы достичь высшего уровня производительности, да, достижения, то есть такое правило, что по понятию, что нужно этим заниматься 10 тысяч часов. I guess it's Сейчас все сдвинулось, то есть у женщин сейчас пик производительности или пик достижений выпадает где-то на 21-22 года. Больше стало? Да, у мужчин на 26. Да. Но в тесте, если попадется, будет вот так. 10 тысяч часов это. And then remember we said that they try every technique before up to puberty, before they reach about 13, 14, they try everything, right? After that, they specialize maybe at 14, 13, they know their style of play. Then that's when they do specialized training. Мы до этого говорили с вами о том, что до полового созревания игрок должен освоить все технические навыки, то есть абсолютно все навыки должны быть освоены. И только где-то к 14 годам, 13-14 годам можно говорить о специализированных тренировках. This is why early on it's just simple speed. Maybe at 14, it's more of explosive speed. That's when you start the more specialized part of that, what you want to train. Предположим, что в более раннем возрасте мы говорим только про скорость, а уже в этом периоде мы будем говорить про взрывную скорость, то есть что является более специализированным направлением.
maybe early on they're doing already inside out forehand, inside in, they know how to run around. But 14 onwards, maybe add more power, add more strength, add more explosiveness. И еще другой пример, что условно до 13 лет они знают, как забегать под удар справа, играть обратный кросс или обратно по линии. Но после этого периода уже они начинают добавлять силу, мощь. Okay. So when making a long-term plan, that's why we learn how to basically, we know the stages of the game. Early on, it's just preparatory, and later on, it becomes more specific. То есть ранее мы уже говорили про стадии игры, то есть мы обозначили. И вот здесь видно, что есть подготовительная фаза игры, которая вот длится от 6 до 10 лет. И дальше идет уже фаза более специфическая фаза специфических тренировок. So you see, this table shows that there's a flow. It's not just there's a flow based on what to train at what particular age. Эта таблица показывает, что это полноценный текущий процесс. Что тренировать в каком возрасте. I think book. Поэтому, как правило, гимнастика, балет, танцы — это все ранние виды спорта, или ранние виды деятельности. И важно развивать всестороннюю координацию и проворность. And mentally, you just want them to have fun, to come back the next day, free play, and make sure, they feel happy, they get success every time they hit the ball. С точки зрения психологии, обращать нужно внимание на то, чтобы они получали удовольствие, чтобы им нравилось, чтобы они хотели прийти снова. Должно быть больше свободных игр. Обязательно нужно дать им почувствовать успех, возможность достигать каких-то маленьких шагов. And tactically, what do they want to do? Do they want to move the opponent already or give to the weakness at this age? С точки зрения тактики, как вы думаете, готовы ли они, хотят ли они гонять соперника уже в этом возрасте или еще что-то? Not yet. What do they want to do? What's the basic thing you teach? Just put the ball inside. Okay, that's good. Okay. Самое простое, что мы в этом возрасте делаем, это просто учимся держать мяч в игре. Да, сделать на один удар. In competition, maybe not joint tournaments, but within the training, there are few games, drills that have games. This team against this team. That's already competition for them. С точки зрения соревнований, это не обязательно должны быть какие-то открытые. Это может быть соревнования даже внутри тренировки, когда команда на команду играет, one on one или еще что-то. The next one is more of instructions. Still encourage them to play in more physical, other sports that are physically, like football for the lower body, like that. Следующая стадия, когда ребенок уже начинает получать какие-то инструкции, возраст 9-10 лет, начинает участвовать в видах спорта с мячом, такие как футбол, баскетбол. Basically and then introduce them to more specific tennis footwork, maybe, and movement. В этой фазе начинается развитие правильной или оптимальной работы ног. And mentally, maybe challenge them a little bit, giving them more goals, more specific goals, like put maybe 10 balls here, 10 balls here, to challenge them a little bit mentally. Начинаем